Welcome back to our Spotlight series where we get to meet the incredible people behind the Nepal-US AI Hackathon and what drives them to support the community. That said, super excited because we have one of our mentors, Subodh Dhakal, a senior software engineer at Citi, joining us today. So, Subodh, thank you so much for doing this, man. Yeah, I'm grateful to be part of the team. Thank you for having me. Perfect. So, let's dive straight in and start all the way in the beginning, eh? Um, Us? can you tell us a little bit about your journey? For example, कहाँबाट सुरु भएको थियो and how did you end up where you are today? Sure. So journey started from Pokhara, होइन? Pokhara, Nepal. So that's where I was born. त्यसपछि चाहिँ I really had no idea what I was going to do, right? As a kid, I had no idea, I had a lot of thoughts and wild ideas. And basically, जब 9-10 क्लासमा चाहिँ कम्प्युटर मेरो घरमा आयो त्यसपछि चाहिँ वी स्टार्टेड प्लेइङ गेम्स राइट एन्ड नेपालमा गेमहरू फेरि पाइरेटेडहरू हुन्थ्यो होइन सो देयर इज लट अफ इस्युज अन द गेम्स टु सो कहिले डिएलएल एरर आउने कहिले के आउने यो आउने सो म साइबर जान्थेँ होइन साइबर गएर चाहिँ यु हेड टु डाउनलोड द डिएलएल फाइल्स अनि फेरि घर आयो अनि ट्राई टु फिक्स द गेम्स होइन so it was more over like problem solving for me. So 9, 10 and 11 तिर चाहिँ I got exposed to penetration testing. त्यसपछि अलिअलि Kali Linuxहरू अनि Parrot OSहरू युज गर्दै गएँ. त्यसपछि I kind of knew that I was gonna go into software engineering or computer, some kind of computer field मा. त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ US आएँ 2015 मा अनि I joined UT Arlington, Arlington, टेक्सासमा छ त्यो युनिभर्सिटी. मैले चाहिँ त्यहाँबाट ब्याचलर्स इन कम्प्युटर साइन्स गरेँ अनि मेरो इनिसियल जब चाहिँ सिटी ब्याङ्कमा थियो सो द्याट्स माई फर्स्ट जब स्टार्टिङ राइट आउट अफ युनि एन्ड इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ होइन किनकि बेसिकली युनिमा त देयर वाज नो एक्सपोजर फर मी होइन इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अनि देन आई डिड लट अफ स्प्रिङ बुट जावा ब्याकएन्ड अनि सुरुबाटै सिकेँ त्यहाँ पनि कोभिडको टाइमहरू थियो अनि त्यसपछि दे वर नट रियली डेभलपर्स इन माई टिम एन्ड देन वी ह्याड टु डु एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच अनि युडिमीहरू कोर्सेराहरू यताउतिहरू युट्युबबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वे कसरी गर्ने हो होइन जावाको स्प्रिङ बुटको त्यो हेरेँ अनि त्यसपछि आई वाज हङ्ग्री फर मोर एन्ड आई वेन्ट टु एमाजोन डिड वर्क देयर फर 2 इयर्स सो त्यहाँ चाहिँ एडब्लुएस क्लाउड फ्रन्ट टिममा काम गरेँ एडब्लुएस क्लाउडफ्रन्ट चाहिँ सिडिएन र क्यासिङहरू ह्यान्डल गर्छ सो स्न्यापच्याट एचबिओहरू चाहिँ तिनीहरूको कस्टमरहरू थियो सो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स थियो फ्रम वाट आई केम फ्रम राइट आई केम फ्रम अ ब्याङ्किङ सेक्टर एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट प्रोसेस एन्ड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड गट टु लट अ लट अफ न्यू थिङ्स एज वेल राइट डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू अनि मेड लट अफ कनेक्सन्स अनि then I went to JP Morgan and I'm back at Citi again. So this is a circle for me. So I did a lot of, you can see I have a lot of job hopping in my resume. त्यही नै थियो एक्सपिरियन्स भनौँ अब अहिलेसम्मलाई So one thing that stood out for me, I know, Subodh, is you worked in like a lot of big companies that is pretty hard for a lot of people to get into. Right? जस्तै अब तिमीले AWS भन्यो, City भन्यो, then there's JP जेपी मोर्गन Morgan, right? So looking back, what are some lessons that you've learned along the way? Because I think you could say it might be really cool for a lot of viewers watching. लेसन्स लर्नहरू धेरै नै छ होइन अब अम, अब के कुरा लेसन्स लर्न चाहिँ अब काम गर्दाखेरिकोमा चाहिँ अब फर स्टार्टिङ आउट पिपल द्याट आर स्टार्टिङ आउट अर द्याट आर trying to get into the industry अब always be curious भन्छु म चाहिँ होइन try to get your curiosity level really high होइन Mhm. ask lot of questions so स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ धेरैजना उहाँहरू चाहिँ अब क्लासमा इन डेप्थबाट बुझ्दै जानुहोस् तपाईँहरू एनी टपिक द्याट युआर ट्राइङ टु स्टडी प्रोफेसरहरूलाई क्वेसन सोध्न चाहिँ हेजिटेट नगर्नुहोस् अनि अलवेज ट्राई टु नो मोर आउटसाइड यर डोमेन राइट सो आफ्नो अब गरिराख्नुहरू गरिराख्नेहरूले पनि अब तपाईँको टिमभित्र नभए बाहिर पनि के भइरहेछ होइन त्यो पनि अलिअलि
हेर्दै जानुहोस् त्यहाँ त्यो अनुसार धेरै सिकिँदो रहेछ होइन त्यो गऱ्यो भने अनि नयाँ क्युरियोसिटी जाग्न थाल्दो रहेछ अनि त्यहीँबाट नै ग्रोथ हुने रहेछ करियरमा एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ Wow, well, अब that was a little bit about you. अब let's flip the script अनि hackathon को कुरा गरौँ है त. गरौँ So, what made you say yes to mentoring the Nepal-US AI Hackathon? यसको पनि एउटा छुट्टै कथा छ होइन अब म पनि ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गरेका थिएँ दुई तिनवटा युटिएमा हुँदाखेरि होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले के पाएँ त भन्दाखेरि ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि चाहिँ इट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ बुस्ट गर्दो रहेछ कि मान्छेको नलेज एज वेल एज लर्निङ होइन किनकि युनिभर्सिटीले चाहिँ दुई तिन दिनमा यस्तो कुराहरू दिन सक्दैन जुन ह्याकाथनले दिइरहेछ हामीलाई होइन अब क्युरियोसिटी दिन्छ होइन नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडियाजहरू अनि मान्छेहरू कोलाबोरेट गर्ने होइन डिफ्रेन्ट टिमहरू कोलाबोरेट कसरी गर्ने अनि डिबगिङ गर्नेहरू होइन एन्ड 2-3 डेजमा चाहिँ प्रोडक्ट सिप गरेर प्याक गरेर होइन यु हेभ टु सो इट टु द मेन्टर एन्ड जजेस सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I was from my background and it is a really great opportunity for young individuals as well as working professionals to participate in hackathon अनि मैले पनि केही सिक्न पाउँछु होइन फ्रम द इन्डिभिजुअल्स उहाँहरूको क्रिएटिभ आइडियाहरू अनि त्यसपछि के भन्न लागेको थियो अनि I think those are the things I think that interested me to join the hackathon. And also, I'm so grateful to be part of the team. And I like to contribute whatever I can, right, from the experiences that I have to other individuals and participants. So I was going to ask another question that I think you hackathon participate गर्यो and you talked about the benefits, right? So Right. त्यो मात्र बाहेक चाहिँ अरूहरू पनि like what else did you notice कि यो participate गर्ने बेलामा? Because I think that would probably relate to a lot of first time hackers that's joining. So एउटा चाहिँ I think तिमीले just having the exposure to something that you wouldn't see in school. होइन Right. अनि त्यो दुई तिन दिनमा प्रडक्ट बनाएर प्याकेज गर्नलाई इट्स लाइक होल डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स सो त्यो बाहेक चाहिँ लाइक वाट एल्स डु यु थिङ्क वुड बी लाइक अ ह्युज Useful. Yes, I think the main thing is building connections. So मान्छेहरू धेरै भेटिन्छ होइन like-minded people अनि त्यसपछि चाहिँ you'll find people with same kind of curiosity as you, right? So connection is I think building connection अनि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ पछि अनि I think that's probably it. And also it'll be a huge boost for person who is attending, right? So the confidence level that they get after coming out from hackathon is like different level, I think. Wow, so basically मान्छेहरू पार्टिसिपेट गर्यो भने they get to meet people from the city city Yeah. JP Morganमा काम गरेको like basically they get to meet you I know but I think that's like more the benefits you hackathon ko lagi but from the participants of it, right like what are some things you'd probably expect to see from all the teams and individuals that's participating in this hackathon. म त त्यही नै हो I want to see them curious होइन अनि be bold अनि come up with creative ideas अनि त्यसपछि चाहिँ don't hesitate to ask questions, right? हामी मेन्टरहरू हामी हेल्प गर्न नै बसेका हो. So if we are stuck somewhere, ask anything. We have like office hours and stuff like that. Ani त्यसपछि yeah, I want to see new ideas come into picture, होइन त्यही हो अनि त्यसपछि ideas flowing through अनि people collaborating and making new product अनि त्यही नै देख्न चाहन्छु म चाहिँ. And finally so you चाहिँ एकदमै I told the other mentors the same thing so I think यो hackathon मा चाहिँ एउटा 7th grader पनि is participating. Oh wow. कस्तो young so Mm. that's what we realized चाहिँ there's actually a lot of participants that's यो hackathon चाहिँ it's going to be their first time. So since you've participated in a couple hackathons already like what's one or a couple pieces of advice you'd give these new hackers? Yeah, so I मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा सो फर्स्ट एडभाइस वुड बी प्लानिङ फेजमा चाहिँ टाइम धेरै युटिलाइज गर्नु होइन टाइम निकाल्नु सो स्पेन्ड अल अफ टाइम इन प्लानिङ म चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि आई वुड जम्प राइट इन्टु कोडिङ होइन हाम्रो टिम चाहिँ त्यतिखेर अनि
it was like really messy and त्यसपछि चाहिँ we couldn't complete the project त्यस्तो त्यस्तो भइरहेको थियो सुरुको एक दुईवटा ह्याकाथनमा so spend some time in planning होइन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू लिस्ट गर्नुहोस् अनि प्रायोरिटी के छ होइन इच रिक्वायरमेन्टको प्रायोरिटी हेरेर चाहिँ ओके वी विल फिनिस दिस वान्स फर्स्ट होइन बाँकी रह्यो भने चाहिँ यो पछि हामी टाइममा भ्याउँछौँ होइन अनि डोन्ट ट्राई टु अप्टिमाइज एभ्रिथिङ राइट अवे होइन धेरै मान्छेहरू चाहिँ टाइम वेस्ट गरेर हुन्छ अप्टिमाइज गर्नलाई मेक इट स्क्रैपी होइन मेक इट वर्किङ अनि त्यसपछि चाहिँ युल फाइन्ड द वे होइन पछि टाइम भयो भने यु क्यान अप्टिमाइज यु क्यान मेक इट एट्र्याक्टिभ अनि ब्युटिफुल त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ पछि तर त्यही नै होला एडभाइसहरू So plan अनि त्योपछि don't try to optimize too much, like make it scrappy and then iterate along the way. यस एक्ज्याक्टली Wow. Well, Subodh, I mean, thank you so much for doing this. This was amazing. We're super happy to have you on board as one of the mentors, especially once again, someone who has experience with the hackathon. So, any last words you have to say to the participants? Ki, Yeah, definitely. So good luck on the hackathon. We'll be there to encourage you, होइन and त्यसरी चाहिँ yeah, best of luck. I'm so excited. yep. So, for all the participants that's watching, and I hope this spotlight series is probably making you a little bit more inspired and ready to go for the hackathon. So, that said, more spotlight series coming soon. Stay tuned.